We discussed about features of monopoly. Now we are moving forward to types of monopoly. So monopoly ವಿಧಗಳು ಮೊದಲನೇ very first type is natural monopoly. Monopoly power derived from nature is the natural monopoly. Natural monopolies may be created by factors like climate, geographical advantage, etc. Example, gold and diamond mines in South Africa, oil fields in Gulf countries, rubber in Malaysia. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೊನೋಪಲಿ. ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಗೋದು ಇನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಯಿಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೊನೋಪಲಿ. ರಬ್ಬರ್ಸ್ ಇನ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ. ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೊನೋಪಲಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೀಸು ಮೊನೋಪಲಿ ಪವರನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೊನೋಪಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೀಗಲ್ ಮೊನೋಪಲಿ. The government or state may grant the power of legal monopoly. Legal monopolies are safeguarded by court of law. Legal monopoly is obtained through patent, trademark, copyright, etc. So the legal monopoly means government and state government, so central government or state government will grant some monopoly power to some institution or to some person through patent, trademark, copyright. If you invent something, if you innovate something, you will get patent right, trademark, copyrights, some etc. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀಗಲ್ ಮೊನೋಪಲಿ. It will be safeguarded by court of law. This is called as legal monopoly. Legal monopoly will be given by government or state, central government or state government through patent, trademark, copyrights. The third type is social monopoly. Monopoly created by state in a social interest is called social monopoly. Social monopoly is created when the government nationalizes or establishes industries or create public utilities like railways, postal, electricity supply, etc. So in the interest of society, government will take initiatives to give some services like postal, railways, electricity supplies. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊನೋಪಲಿ. ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಾವೇನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರೈಲ್ವೇಸು, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊನೋಪಲಿ. ರೈಲ್ವೇಸ್ ನಡೆಸ್ತದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೊನೋಪಲಿ. The next type is pure and imperfect monopoly. This distinction is made on the basis of degree of monopoly power. A single firm which controls the supply of the commodity which does not have even a remote substitute is known as absolute or pure monopoly. In public sector, pure monopoly may exist. For example, Indian Railways. A single hotel or a doctor in a remote place may also exercise absolute monopoly power. If remote substitute exists, it is called imperfect monopoly. Pure monopoly, imperfect monopoly. Pure monopoly ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇನ್ನು ಅತಿ ರಿಮೋಟ್ ಕುಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ತುಂಬ ರೇರ್. ಆ ಥರ ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮೊನೋಪಲಿ. ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಸ್ತಿರೋದು, ಇನ್ಯಾರು ಪ್ರೈವೇಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂರ್. ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೊನೋಪಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್, ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೋ ಯಾರಿಗೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೊನೋಪಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು, ಎಂಟೈರ್ ಸರ್ವಿಸಿನ ಒಬ್ಬರೇ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಪ್ರೈವೇಟು, ಆನ್ಲೈನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೊನೋಪಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್. ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟು. ಲೈಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೊನೋಪಲಿ.
In private monopoly, the monopolistic power exists in a private sector. The main intention of the private monopoly is to earn profit. Monopoly power vested with government is known as public monopoly. The intent here is not profit. The motto is no profit, no loss. Private monopoly and public monopoly. Private monopoly is the monopoly power vested with private sector is called as private monopoly. Public monopoly is the monopoly power vested with government sector is public monopoly. Railway is a public monopoly. Private monopoly is, for example, this one tower, mobile sectors, well, private monopoly. Next one is sixth type is simple and discriminating monopoly. This distinction is based on the price policy adopted by a monopoly firm. A simple monopoly firm charges a uniform price for its product from all the customers. In discriminating monopoly, the firm charges different prices for different customers. Simple and discriminating monopoly. Simple monopoly ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will not discriminate any price. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಒಂದೇ ಪ್ರೈಸ್. It won't discriminate. In discriminating ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ prices will be differ from customer to customer. So simple form ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ. Same price for all customers. Discriminating is a different price for different customers. These are all the types of monopoly. Natural monopoly, legal monopoly, social monopoly, pure and imperfect monopoly, private and public monopoly, simple and discriminating monopoly. The next is monopoly, features of monopoly, types of monopoly. The next imperfect competition market structure next topic is oligopoly. Oligopoly, the term oligopoly is derived from two Greek words, oligo which means a few and poly which means to sell. When combined, oligopoly means a few to sell or a competition among few. Oligopoly is the form of market organization in which there are a few sellers of homogeneous or differentiated products. Oligopoly is also referred to as competition among the few, as a few big firms will be producing and competing in the market. Monopoly andre only single seller or single firm will control the entire market. Oligopoly andre a few firm. Duopoly andre two. Oligopoly andre few. A few firms will compete among themselves. Then we call it as oligopoly. What are the features of oligopoly? So very first feature is small number of sellers. In monopoly only single seller. Oligopoly small number of sellers. Tumba ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ, very few. More than two ಇರ್ತಾರೆ, but few. 2 ಇದ್ರೆ duopoly. More than 2 ಇದ್ರೆ oligopoly. In oligopoly there are a few sellers of a firm. Each one is large enough to have an impact on the market price and output. Very few number of sellers or firms will control the market. That is oligopoly market. The second feature is interdependence. The most striking feature of oligopoly is the interdependence of the firm in decision making. The oligopolist has to take into account the actions and reactions of its rivals while deciding his price and output policies, as the products are close substitutes. Oligopoly, the main feature is interdependence. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಅಂದರೆ 4-5 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರವರಲ್ಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ರೈವಲ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಇನ್ ದಿ oligopoly market. ಸೊ ಇಂಟರ್ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ, ಇವನಲ್ಲ ಇವನು. ಈಗ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ,